অলরাইট, সো এটা বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না যে ট্রেজার লিঙ্ক যখন এই বছরে আসছিল তখন সেটা একটা বেশ বড় সড়ো অ্যান্টিসিপেটেড ইভেন্ট ছিল আমাদের সবার জন্য। নট জাস্ট বিকজ হ্যাঁ ট্রেজার লিঙ্ক খুব ওপি কার্ডস আমাদের দিয়ে দেয়, সেটা তো সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েটেড, বাট অলসো বিকজ ট্রেজার লিঙ্ক আই থিঙ্ক একটা খুব ইউনিক ইভেন্ট। এখানে তুমি ফুলস গ্যাদার করতে পারো, অ্যান্ড হ্যাঁ হয়তো গ্যারেন্টি থাকে না সিলেকশন কন্ট্রাক্টের, বাট দের ইজ এ চান্স ইউ মাইট গেট সামওয়ান রিয়েলি রিয়েলি গুড। এখনো আমার মনে আছে যে ট্রেজার লিঙ্ক লাস্ট ইয়ার যখন আমি গ্যাদার করি অ্যান্ড আই মেড দ্য পুলস, আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে না eFootball ইজ অন টু সামথিং। তো ন্যাচারালি তুমি আমার ফ্রাস্ট্রেশনটা বুঝতেই পারছো যখন এই বছরের ট্রেজার লিঙ্কের কার্ডসগুলো আমি দেখি। অ্যান্ড ইয়েস, এই ভিডিওতে আমরা কার্ডসগুলোকে নিয়ে কথা বলেছি, অন্য অল্টারনেটিভস যাদেরকে তুমি হয়তো অলরেডি ওয়ার্ল্ড কাপের ডিউরেশনে নিয়ে নিয়েছো, যে ক্ষেত্রে দোজ উইল বি বেটার অপশনস ফর ইউ ইন ডিটেল। অ্যান্ড লাস্টলি আমার যে ট্রেজার লিঙ্ক পুলগুলো ছিল এই বছরে, দ্যাট অলসো আই ডিড। অ্যান্ড এই সব কিছু আমরা করি লাইভে। নেক্সট টাইম যখন আমরা করবো এরকম কিছু, তাহলে হয়তো তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে মাস্ক লাইভে অন দিস ইউটিউব চ্যানেল itself. And without any further ado, let's look at the treasure link cards for this year. Find out যে এরকম কেউ আছে কিনা যে তোমার টিপের জন্য ভালো অ্যাডিশন, অ্যান্ড মেবি তুমি এটাও বুঝতে পেরে যাবে যে সেই কার্ডটার বেটার অপশন অলরেডি তোমার টিমে রয়েছে। এইবারের ট্রেজার লিঙ্কটা কাইন্ড অফ খুব ফ্রাস্ট্রেটিং আমার জন্য। দ্য রিজন ওয়াই ইজ বিকজ একখানা ডাবল বুস্টার, চারখানা সিঙ্গেল বুস্টার ইন আ প্লেস যেখানে লিটারালি আমি অ্যাজ সামবডি যে সিঙ্গেল বুস্টার কার্ডস নিয়েছে অনেকদিন আগে, সে ফিল করে যে সিঙ্গেল বুস্টার্স হ্যাভ বিন আউটডান অনেক দিন আগে। সিঙ্গেল বুস্টার্স এর বেটার ভেরিয়েন্ট অনেক দিন আগে বেরিয়ে গেছে। ইভেন বেসিক ডাবল বুস্টার্স ক্যান ডু রিয়েলি রিয়েলি ওয়েল। আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখো যে এটা 250 বক্স, তো ইটস নট গ্যারেন্টিড, রাইট? ইটস নট লাইক যে তুমি একজনকে এখান থেকে রিলায়েবলি নিয়ে নিতে পারবে। ইটস নট আ সিলেকশন, ইটস আ র্যান্ডমাইজ থিং। অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট দিস বক্স ইজ রিয়েলি নট ভেরি ভ্যালিউ। We will look at this Ferdinand because আমিও কনসিডার করছি ফার্ডিনান্ডটাই নেওয়া। বাট জাস্ট অ্যাজ আ কুইক থিং, আবার কোলার আমার এখানেই খোলা ছিল। দিস ইজ আ ডিফারেন্ট কোলার, দিস ইজ ডাবল, দিস ইজ সিঙ্গল। দিস ইজ আ টার্গেট ম্যান অ্যান্ড 96-99 ফিনিশিং হেডিং। লেটস লুক এট দিস। দিস ইজ নট আ ওয়ার্থ ইট কম্প্যারিজন। তার কারণটা হচ্ছে এই কার্ডটার হাইট বেশি অনেক, টার্গেট ম্যানস আর ডিফারেন্ট। আগুয়েরো, রুনি এই ক্ষেত্রে অনেক আলাদা বিকজ দে আর মোর ফিনিশিং বিল্ড আপ ওরিয়েন্টেড কাজ। দিজ আর বোথ গোল পোচার্স যাদেরকে তুমি চুজ করতে পারবে, বাট দ্যাটস দ্য কি ওয়ার্ড, রাইট? তুমি চুজ করতে পারবে। You don't get a choice with somebody like Kolar. You either get him or you don't. This is completely luck oriented, and at that point I just don't think this Kolar card is really like something to look forward to, especially যেখানে আমার মনে আছে এটা হাল্যান্ডের I think POTDS ছিল কিছুদিন আগে, if I understand. Yes, this is the card I wanted. Again, Fox in the box, slightly different play style, but let's put up Capello, same thing, 102, and let's put him in the comparison. If you ignore this +4 or +18, if you go slightly down to something like this area, you'll see ki bhai Haaland has most of the skills that you need. এই ক্ষেত্রে this would have been a card যাকে হয়তো POTD তে তুমি ফ্রিতে নিয়ে নিয়েছো, and he will most likely just be better in every aspect if this was a card that you have with +14 speed, +17 acceleration. It really matters. 98 and 92, come on, it's not even close at this point. You look at somebody like Van Basten, again আমার IRL খুব একটা পছন্দের football, but you look for the max that he goes to today, Striker Instinct Neo, it's a 104 card, and 104 Fox in the box. Again, you put him up to the comparison. I'm just going to do this for most of these cards. I'm going to pull up a recent example who matches closely, and you take the example of this Haaland again. Play style is matching. This is a hard worker with Fox in the box, and you see the stat differences. You will feel যে সত্যি কি এই +6 এই +7 এগুলোর জন্য আমি will I look forward to this, right? You will not. Van Basten is 188, he is 195, like a Fox in the box who can finish better, who has slightly faster
he is slightly faster, speed and acceleration beshi. I just don't know. Not something to look forward to. Our common thread. We go into somebody like Puyol or Schneider. I feel like এগুলো তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা sum up করে দিতে পারি. Puyol goes up to a maximum of 103. Although defense numbers দেখে তুমি ভাবতে পারো হ্যাঁ 99, 100, 99. He is an aggressive center back and a destroyer. But I just don't know যে in a 2CB formation যেখানে আজকাল আমাদের against Division 1 এ players like Ronaldo, Haaland এর pay to play cards are going to come. Will you really be comfortable playing with somebody like him? Versus you take the example of someone আরেকটু পুরনো এই ক্যানাভারোটা, if I understand correctly আমি ফ্রিতে পেয়েছিলাম. Is it even close? It's not. He is 178, he is 178. These are two destroyers. There are literally free-to-play options that are better in every single case. Wesley Sneijder ক্ষেত্রে I feel like will end up reaching the same conclusion. Sneijder কখনোই যে খুব একটা দারুণ কার্ড ছিল সেটা নয়, first of all. So again, when you look at something like this card, you will never say কি না ভাই Sneijder এর জন্য তো আমি Sneijder পেলে খুশি হব এখানে. So it leaves us with 1 choice, which is very disappointing for something like Treasure Link, which was such an anticipated event, which is this Ferdinand. And yes, this Ferdinand is actually a double booster, so you put something like Shutdown ekhane, go all the way down, community pixie ami jacchi because it's more or less always the right way to go. And again, defenders der khetre du tintei option ache. If you see the numbers, Shutdown and defending মোটামুটি কাছাকাছি জিনিসই বুস্ট করে. Shutdown goes defensive awareness, tackling, defensive engagement, and you go slightly up. This boosts acceleration, jump and tackle. So you pick either, it's up to you. I mean এই ক্ষেত্রে I think default is pretty close to perfect as a build. See, CBs এই গেমে kind of rare. It's something that I have realized এতদিন খেলে যে এই গেমে ভালো সিবি পাওয়াটা যথেষ্ট ডিফিকাল্ট, বাট খারাপ সিবিদের মধ্যে বিল্ড আপ সিবি পাওয়াটাও ডিফিকাল্ট, এটাও একটা ব্যাপার. সো ইফ ইউ পুট বোথ অফ দিস টুগেদার, দিস ইজ আ কার্ড টু গেট. বাট কনসিডারিং যে দিস ইজ আ 250 প্লেয়ার বক্স অ্যান্ড 50টা পুলসই তুমি পাবে. আজকে আমি যদি ফার্ডিন্যান্ড পাই, ইয়েস আই উইল কাউন্ট মাই সেলফ লাকি, বাট again I wouldn't say that this makes a game changing difference আমার টিমে, and I don't think that's a good thing. Like an example was Bastoni, right? আমার টিমেরই এক্সাম্পল আমি যদি নিই, a player যাকে আমি এখন খেলা. So it was this Bastoni who we got for free and he was a build up. Let's take a look. He's 101, he's 104. Marginal upgrades in these numbers, +4, +6, +6. He was 192, he is 190. So this is an upgrade আমার টিমের জন্য, but exactly কতটা? 5+2 +3. It's good, it's not great, it's not the greatest thing. Overall I think এবারে Treasure Linkটা is definitely a huge letdown, at least আমার জন্য. I am much more happier with this Legends Assemble, not because Legend Assemble এ মানে অসাধারণ কার্ডস আছে, except for এই Aguero আর Rooney যাদের কার্ডগুলো unique, at least these are unique cards. You know, you can choose somebody like Royce and be like, collectible, right? And in this case, I would much rather pick somebody like Royce and be happy than be picking getting somebody like Schneider. And that is also another thing, like a selection contract really matters, but ওরা তোমায় কি selection contract দেবে যেখানে the options are 1 good card and 4 bad cards. সবাই ফার্ডিন্যান্ডকেই নেবে, at that point ওরা ফার্ডিন্যান্ডকে ফ্রিতে দিয়ে দিত, সেটা ওরা করবে না. This season's Treasure Link is like a real L in my opinion. Gambling addiction pack খুলে মজা পাবো আমি 50টা, but that is really about it. Like there is just 1 good choice and 4 bad choices. For free to play, that really sucks. At the end of all this, let's do some Treasure Link openings. Let's open up
let's open ourselves up. 10 pull আমি করব না. I am going to edge myself, unfortunately, and I'm going to do single pull. Again, মস্তি হবে যদি আমি পাই, but 1 in 250 chance is not a fun thing. Let's see. First opening of the day, it's an LB. At this point আমি ভুলেও গেছি যে অ্যানিমেশন গুলো কিরকম দেখতে হয়, বাট জাস্ট একটা কিছু আমি পেয়েছি আউট অফ দ্য 5 যাতে আমি বলতে পারি যে না ভাই লাইভে খুলে কিছু তো লাখ পাওয়া যায়, সেটুকু হলেও আমি স্যাটিসফাইড, বাট I don't think it's happening. I just don't think it's happening. Bro, no featured also, huh? No featured as well. Like, option to aje kichu to ditei pare. It's really not that hard to give me a featured card. Jate at least kichu to color. Oh! Oh my god! Wait! Whoa! Oh! Hey, thanks. Damn! ভাই আবার তো ট্রেজার লিগে গেল। Bro, that's amazing. Now that I will take. Oh, bhai, what a rush. Okay, I'm happy. Aerial Fort Ferdinand, welcome to the team. Oh my god.